Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A baya na yi bayani akan head and shoulder, inverted head and shoulder da yadda ake gane shi. So still dai a ƙarƙashin wannan bidiyo mai suna ainihin chart pattern. So zan yi bayani akan head and shoulder wanda zai fita clearly amma kuma ya baka direction ɗin da ba ainihin reversal ba, ko kuma downtrend ka samu inverted head and shoulder amma kuma ba zai juya ya kai ka ainihin zuwa uptrend ba. Kamar yadda na faɗa cewa idan muka samu head and shoulder a lokacin da kasuwa take uptrend, yana nuna mana cewa kasuwa za ta juya ta canja direction ne. Haka idan muka samu lokacin da kasuwa take downtrend, to yana nuna cewa kasuwa za ta juya ta koma uptrend ne. So akwai dai head and shoulder ɗin da ko da ka same shi ba zai bi maka waɗannan ƙa'idoji ba, wanda shi muke kira ainihin fake head and shoulder, kuma trap ne wanda ainihin su market participants ko kuma in ce manya-manyan masu trading suke ainihin sa manipulation a kasuwa. So amma kafin na shiga kan bidiyon su kai tsaye, idan ka san baka yi rijista da ainihin wannan broker mai suna EXCO Trader Hausa ba, so akwai ainihin link a description wanda idan ka yi rijista, wannan shine mai bi ka faɗo a team ɗina, ko da training ya taso za ka iya samu ainihin na san su waye adadin members ɗin da muke trading da su da komai da wasu abubuwa da waye. So wannan broker ne wanda ainihin muke amfani da shi wajen trading. Kamar yadda kuke gani, za ka iya buɗe account ta hanyar danna wannan link ɗin da na kawo. Kamar yadda kuke gani, za su baku free live webinars, learn how to trade, trading strategy, market analysis, price action and live trading. So banda wannan, sannan the best trading service at your fingertip, wanda duk wani abu da kake bukata duk sun kunsa, kamar irin pass order execution. Duk wani ainihin broker inda yana da pass order da ka danna order za ta shiga, babu wani ce maka ainihin out of court or network ko da ragowar abubuwa. So suna da award winning platform like zaka iya trading akan computer, zaka iya amfani da iOS ma'ana irin su iPhone da ragowansu, zaka iya aiki da Android kai trading akan wannan broker. Sannan akwai leverage ɗinka yana fara from 1:1 up to 1:1000. Sannan still suna da consistency low market spread. Za ka iya buɗe account ka fara trading a step ne guda uku. Na farko, abin da kake bukata za ka yi register ta hanyar amfani da link ɗin da na ajiye a description. Bayan nan sai ka ainihin funding account ɗinka, ma'ana ka saka za ka yi deposit kenan ta hanyar choosing prepaid deposit method ɗinka. Sannan sai ka fara trading. To anan ne sai ka fara ganin sai ka fara ganin kuɗi a cikin account ɗinka. Sannan the most recognized online platform, wanda shi wannan ɗin yana ɗaya daga cikin ainihin recognized online platform da aka samu, wanda suna da fast and easy order execution with high security. So kun gani, number one kenan, available for many systems such as Windows, Android and iOS. Advanced trading tool with support to automate automated trading. Then say access to the largest market information, a lot of abubuwa, wanda idan ka yi register da wannan link ɗin da ka danna nan, misali za ka ga abubuwa da yawa da suke a ƙarƙashin wannan broker. So wannan akwai partnership, akwai IMA da ragowar su. Idan ainihin kana neman ƙarin bayani akan wannan broker, ka je cikin wannan channel a wannan bidiyon da na ajiye a ainihin ka duba za ka gani. So kai tsaye bari mu koma can ainihi, duk da cewa na ce ga link nan a description, za ka danna kawai kai register. Idan a head and shoulder aka samu abubuwa kamar guda misali uku ko zuwa hudu, to wannan ya baka head and shoulder. Kamar yadda in ba a manta ba, na yi bayanin su, na ce muna da base shoulder, muna da head, muna da second shoulder, sai mu samu neckline. So waɗannan su ne abin da za mu. So kaga kenan muna da S, muna da H, muna da S, sannan muna da N. So wannan shine S plus H plus S is equals to N. So wannan shine abin da za mu samu. Wannan shine shoulder na farko, muna da head, sannan muna da shoulder, sai kuma neckline. So waɗannan su ne ainihin abubuwan da suke ba mu head and shoulder. Misali yanzu idan kasuwa tana downtrend, misali ta baka wannan head and shoulder, misali tana downtrend, sai kasuwa ta zo ta baka misali, excuse me,
sai kasuwa ta zo tana downtrend sai ta baka ainihin inverted head and shoulder. Kaga muna da shoulder, muna da head, left shoulder, muna da head, muna da right shoulder, sannan mun samu ainihin neckline. So don haka kasuwa kawai za ta juya ta ci gaba da yin sama. So wannan shine a ƙa'ida. Haka idan tana uptrend ta taho ta baka ainihin head and shoulder ta dawo, to kasuwa za ta juya ta koma ƙasa ne. So wanda yake ƙasa, head and shoulder da yake kallon ƙasa, kamar yadda na faɗa, shi ake kira inverted head and shoulder. So wannan shine inverted head and shoulder. Shi kuma na sama wannan shine normal. So bidiyon mu na yau shine zai magana akan ka samu head and shoulder a lokacin da kasuwa take uptrend, amma kuma ya ci gaba da tafiya. So menene yake kawo shi? Kamar yadda kuke gani nan gurin, za ku ga mun samu duk abin da muke nema. Kamar misali nan gurin a iya wannan portion din, za ku ga mun samu duk abin da muke nema. Bari in sa box ina na ja layi sai na fitar da abin da muke nema. Kamar cikin nan gurin in kuka kula, bari in canja masa kala. Misali yanzu a nan gurin, cikin nan gurin gashi za ku ga mun samu duk abin da muke nema. Saboda abu na farko in kuka kula, za ku ga muna da neckline. Shi nan mun samu neckline ɗinmu. Ga neckline mun samu, sannan mun samu neckline. So bayan mun samu neckline, sai muka samu face shoulder. In kuka kula, za ku ga muna da face shoulder ga ta nan. Misali mun samu face shoulder. Sorry, kun ga chart ɗin ne ya ɗan motsa sosai, so amma gashi mun samu face shoulder ga ta nan. Face shoulder. Gani? Face shoulder. Sai muka samu head, gashi head nan. Shi ma mai completing ɗinsa. Shi nan still. Sai mu zo mu sa ainihin second shoulder. Sai muka dawo, boom, an yi breaking. So ya kamata a ce wannan chart ɗin ya kai mu ƙasa. So amma me yasa bai ci gaba da wannan ba? So abinda kawai za ka yi, sai ka zo sai ka ce to bari in zana trend line. Sai na ɗauko trend line ɗina tun daga nan. Na ja shi. Na ja shi. Na ja shi. Na ja shi haka. Sorry, bari in fara tun daga nan. Na jawo shi haka. Na jawo shi. Na jawo shi. Gashi nan. Gashi nan. So in kuka kula, za ku gani cewa ainihin abin da ya faru, za ku ga muna da strong uptrend ne. Strong uptrend muke da shi. Shi yasa ainihin bai bamu abin da muke nema ba. So still ma za ka iya zuwa ka ce so nan gurin misali wannan, ka zo ka ja kai haka, kai masa ka ce misali ka zo ka ja shi, ka zana trend line ɗinka kamar yadda shi channel. Misali shi nan ya koma channel, ya koma channel haka. Ya koma channel. So idan kuka kula, za ku gani cewa abin da yasa bai baka wannan, ya baka continuation ba. So saboda muna da strong uptrend ne. Muna da uptrend ne mai ƙarfi, wanda shi ne abin da ya dawo da mu ƙasa. In kuka kula, za ku ga to nan support line ne. To kasuwa ta zo ta ba da head and shoulder, so amma support ne mai ƙarfi. Shi yasa yadda ke support ɗin ya koma. A har kullum layi na ƙasa shine support, layi na sama resistance kenan. Wannan shine ainihin R ɗinka, wannan kuma shine S ɗinka. So support kenan. So dole da abin da za ka yi, kar ka manta da zana ainihin support and resistance ta sama ko ta ƙasa. Saboda gashi nan kun ga head and shoulder mu ya riga ya fita, so amma bai bamu ainihin continuation yanda za mu ci gaba da yin ƙasa kamar yanda muka san ƙa'idar head and shoulder ba. So amma da aka ci gaba da move, da ya je ainihin daidai gurin da zai je, sai kuka ga shine sai ya bada ainihin real head and shoulder da muke bukata. Za ku gan shi gashi nan ya canja mana direction, wanda idan kai duba cikin
iya wannan part ɗin zaka ga ainihin ka samu a duk abin da ake buƙata insha Allah. So kan na cika ku da surutu, wannan shine a bidiyon da zan gaya mana shin cewa kar ka ɗauki kowane head and shoulder zai baka direction ɗin da kake buƙata, akwai fake akwai komai. So don haka duk wanda yake so ya je ya backtesting, so AUDJPY shine a daily, sai ka je ka ƙara dubawa domin ka gane ka fitar da abin da ake. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.